émission socio-culturelle animée par une équipe dynamique et professionnelle. Toutes les informations, sport, entertainment, musique, toutes les dernières infos sur l'industrie de la musique haïtienne de New York à Miami, from Boston to Atlanta. Tout ça qu'a fait dans HMI là, ou attendez sur Meli Melo Show. Meli Melo is live on YouTube and Facebook every Monday. Bonsoir tout le monde, Orly la rivière, New Look. Et actuellement, en Atlanta, je devrais dire que à chaque fois, là, il y a un show que je connais qui fait des positif, c'est Meli Melo show. Depuis là, c'est show ça me garde. C'est lui me supporter, alors me conseiller nous faire même bagarre là. Meli Melo, c'est où bon bagarre. Meli Melo show lié depuis Dieu de Chouli Atlanta, c'est lui toujours gardé. Même le New York, et lui toujours supporter. Ça son bel show, mon yo sérieux, en pile monde attendait à supporter show ça. Tout fanatique. Meli Melo show dans Atlanta. Dieu de Chouli d'elle. Attention. Meli Melo, Reginald de Atlanta. Meli Melo, Reginald de Georgia. Ouais, je suis dans Georgia. Ouais, Meli Melo, je toujours fait si bon chez Willem Blé. Yes, lundi, Meli Melo. Have you ever found yourself embarking on a new construction or renovation project only to feel overwhelmed by the lack of expertise and time to manage it effectively? The solution you've been seeking is right here. I am Sabine Apollon, the founder and CEO of Aniba Consulting, with over 2 decades of experience in design, construction, and commercial real estate. I'm your dedicated partner in success. I'll assist you in identifying and navigating the intricate details of your project, dealing with local jurisdictions, coordinating with general contractors and subcontractors, even managing schedules and budgets. It all can become daunting and time-consuming. At Aniba Consulting, we specialize in making projects small or complex, manageable, and stress-free. We act as your advocates throughout the entire process, safeguarding both your financial and personal interests. Helping you deliver your perfect project is our top priority. Together, we will bring your vision to life. Suivez tous les lundis Meli Melo Show Atlanta. Meli Melo is a captivating 2-hour talk show. Meli Melo est une émission socio-culturelle animée par une équipe dynamique et professionnelle. Toutes les informations, sport, entertainment, musique, toutes les dernières infos sur l'industrie de la musique haïtienne de New York à Miami, from Boston to Atlanta. Tout ça qu'a fait dans HMI là, ou attendez sur Meli Melo Show. Meli Melo is live on YouTube and Facebook every Monday. Have you ever found yourself embarking on a new construction or renovation project only to feel overwhelmed by the lack of expertise and time to manage it effectively? The solution you've been seeking is right here. I am Sabine Apollon, the founder and CEO of Aniba Consulting, with over 2 decades of experience in design, construction, and commercial real estate. I'm your dedicated partner in success. I'll assist you in identifying and navigating the intricate details of your project, dealing with local jurisdictions, coordinating with general contractors and subcontractors, even managing schedules and budgets. It all can become daunting and time-consuming. At Aniba Consulting, we specialize in making projects small or complex, manageable, and stress-free. We act as your advocates throughout the entire process, safeguarding both your financial and personal interests.
Helping you deliver your perfect project is our top priority. Together, we will bring your vision to life. Employee lawsuits can be emotionally draining, financially. Have you ever found yourself embarking on a new construction or renovation project only to feel overwhelmed by the lack of expertise and time to manage it effectively? The solution you've been seeking is right here. I am Sabine Apollon, the founder and CEO of Aniba Consulting. With over 2 decades of experience in design, construction, and commercial real estate, I'm your dedicated partner in success. I'll assist you in identifying and navigating the intricate details of your project, dealing with local jurisdictions, coordinating with general contractors and subcontractors, even managing schedules and budget. It all can become daunting and time-consuming. At Aniba Consulting, we specialize in making projects, small or complex, manageable and stress-free. We act as your advocates throughout the entire process, safeguarding both your financial and personal interests. Helping you deliver your perfect project is our top priority. Together, we will bring your vision to life. Suivez tous les lundis Meli Melo Show à Kaka. Meli Melo is a captivating 2-hour talk show. Meli Melo est une émission socio-culturelle animée par une équipe dynamique et professionnelle. Toutes les informations, sport, entertainment, musique, toutes les dernières infos sur l'industrie de la musique haïtienne de New York à Miami, from Boston to Atlanta. Tout ça qu'a fait dans HMI là, wap tandel sous Meli Melo Show. Meli Melo is live on YouTube and Facebook every Monday. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Happy Monday, bon lundi. Happy Martin Luther King Day. Jeudi le 19 janvier, which is usually falls on my son's birthday, which is on the 20th, but this year is on the 19th. But happy MLK Day, and I think this day is special for us as a community. Absolutely. And how it relates, how the vision and the what MLK stands for, and how it relates to us as Haitians. Just all of what MLK has taught us, and it really is very similar to our journey and our experiences. And so, I because my son was born on MLK Day, I take it very seriously, and it's something that touches my heart every year, and my children also touches every year. So it's something that I look forward to, a day of service. It's a day of reflection. It's a day of really just, again, humanity. Yeah. Right. And remembrance too. And remembrance. Absolutely. 100%. Absolutely. So anyway, so that was my rant, but I'm here with my co-host, Mr. Rupipa. Li bien chelbe à soin, gen laisse pou mwen ou fè ça. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Meli Melo. Nous pas c'est Rupipa, je dis là nous bon show qui va vraiment intéressant et nous espérons que tu passes un bon week-end et Jean Sabine Sodia, Bibine Sodia et puis MLK Day. On bien que gen moun qui t'a essayé retirer dans nous, mais nous connaissons là toujours. That's right. En tout cas, nous pas prêter parce que nous commençons un petit peu en retard, mais m'a essayé mes copes pour toutes les minutes que nous prenons là. Right. Et nous avons invité ensemble avec nous là. Yes, so nous avons Madame Gina Pomera, she's not new to us. She is with us, and she is how should I put it? A woman of we need grandeur when it comes to education. She's a principal here in Georgia, and she brings, last time she was on the show, she brought quite a bit of information to us, and she is planning to do the same today. And so the topic today is education.
it's education, and it's about not just elementary, junior, high school. This is really as a whole, and so open your ears. So with that, without further ado, Yes. Bonjour, Gina. Bonsoir, Gina. bonsoir, Atlanta. Bonsoir, everyone here. So happy to be here this evening. I do want to make a correction. I'm not principal. I'm an assistant principal. Well, you are. We're taking it. We're just claiming it. We're claiming it. And I've been in education for quite some time. And today I just have something really, really important to share. So for all of my Meli Melo community that's out there in Atlanta and around the world, really around the world, because we know we have some listeners that listen around the world. So we welcome you. And I hope that this information lika aidé pas seulement petit but peut-être famille, anyone that needs support avec éducation, whether it's pour petit or whether it's for you, nous là à soin to help you to be great, because we want to win in life. Don't we want to win? Amen. Yeah, we want to win. And this is a new year, new you. So we're going to get started. So as I said, it is a new year. We want to talk about some goal settings for, we'll start with children, some goal setting for your students, your children, all right? Now, peut-être, ou t'es fait ça before, or maybe you have it. So, n'a commencé brand new, all right? Et puis, n'a commencé with every level, with the elementary level, with middle school level, high school level, and then we'll go on to college, all right? So, academic success. Nous toutes les petites nous yo réussi dans la vie, réussi dans l'école, do great things. So one day they can become someone great. So what's that? We all want that, right? Yep. But how do we do it? Well, it starts in elementary. It starts when they first enter school. Et puis nous-mêmes comme parents, we have a big task. We have a big job that we can do pour supporter our children, all right? So for one, I want you to know that you must get involved. Get involved with the school, partner with the schools so that you are able to know everything that's going on with your child. How can you partner? Well, you can attend parent-teacher conference. Chaque année, parents yo, l'école yo, they have parent-teacher conferences twice a year. So that's something that you can do to get involved so that you can know what's happening with your child, all right? Also, too, make sure that you're checking toute communication que l'école a envoyé, whether it be email or in my district, we have something called Parent Square, and it's where they send text messages to the parents and the community. So that is something that you can do to get involved, right? Also, too, you want to make sure that you ask questions. Pas peur pour demander questions. En pile l'école yo, they have translators, right? So peut-être lang, you know, the English un peu lourd, but don't worry about that. What you can do is ask questions so that you can get the support for your child, all right? Now, when the child is at home with you, you want to set routines. Sabine, I may need your help with this. How do you say routines in tout le temps. Okay. Yes. There we go. Yon bagay ko fait tout le temps. Yon habitude. Your habitude. Okay, there we go. So you're good. So your habitude. You want to be able to set your habitude avec petitou. So what do I mean by that? Well, petitou vin l'école. You want to give them a snack. Et puis après ça, pas just quitter yo garder télévision pour tout reste nuit là. No. Make sure they sit down, they do homework in a quiet area. Et puis, ou ka aider yo avec the homework as well. But you want to set routines. You want to make sure that they eat dinner at the same time and that they go to sleep at the same time. But m'a dit ça encore. They eat dinner at the same time and they go to sleep at the same time. Timoun besoin structure.
They need structure. When they're going to bed, 11 minuit, 1 du matin, how do we expect their brains to concentrate during school? You're pas capable. So it's very important that you make sure that you have structure, ou gen, routine, habitude pour petit so that they can sit down and succeed while at home. All right. So that's pretty much our elementary level. Now I want to go to middle school. All right. So middle school, konya la pititu, they're a little older. Okay. Um, a lot of times we see that parents they let go a little bit. Mbavlo let go. You can still monitor your child and be involved in the schools, but you do want to try to show your child a little bit of independence, because this is the years where they need to start learning how to be independent. All right. But we're not going to let them go. All right. So middle school, it's a big academic, social, emotional time for children. These adolescent years, they struggle, right? They're trying to find out who they are. They're going through puberty. Their bodies are changing. Hormones is happening. So it's a big time, but this is not the time that we just completely let go. We hold on to them with love and we guide them. All right. So the same thing that I said for elementary, but for membagailan for middle school, you're going to make sure that you get involved, right? You attend parent teacher conference, you ask teachers questions, you get involved, you partner with the schools for your child's academic success. All right. Now, middle school, I want you to know something. In middle school, they have a program that will allow for middle schoolers to earn Carnegie credit. All right. Carnegie credit. What is that? Carnegie credit. It's a program. Well, Carnegie credit will allow for them to get high school credit where they can earn credits towards high school. So, some little fair. I want you to go to your school, your child's middle school, et puis parler avec the counselor. Talk with them to see if this is a good program for your child. All right. It may not be, because now your child may be taking a class that is at a high school level and they're in a middle school level. So ça dépend. Si ou gen yon ti moun k'ap fè straight A's, then yes, this is for you. This might be for your child. But if you have a child that struggling a little bit, then we don't want to bring in too much rigor. All right. So just make sure that you talk to your child's school. All right. Okay. Also, too, we want to make sure that we support our child at home. Routines, habitude. You have to have the habitude, because again, kids need structure. They need to know what's going on. It helps them feel safe and it helps them succeed. All right. So that's middle school. Now, high school. High school now, high school, this is where now they are older. And at this time, they still need us. But at this time, we can let go a little bit, because now we really want them to hone in on that independence and to make sure that they're doing everything that they can to be college ready. So in high school, you still want to have the same thing. You want to have routines. You want to make sure that of course, their bedtime won't be like elementary level, but by 1 o'clock in the morning, satwota, I think a good high schooler time for bedtime is about 9:30. That's a good time. For elementary, 8 o'clock. Middle school, 8:45. I know that sounds early. Mm-hmm. I know. But if we want our children to succeed in school, they cannot be tired, because they're learning so much. They need to be wide awake. So high school, 9:30, that's fair. All right. Anything later than that, it's going to be hard for them, because high school, they wake up so early and they go to school so early, and we need them to concentrate. Okay. All right. So we want to make sure we have those routines. We want to make sure that
we allow them to certainly join clubs and join sports and things like that. They can even start that as soon as, elementary, but they must know how to balance, because a lot of times with the clubs that they are in, basketball, football, baseball, whatever, the practice can end a little bit late. So you want to make sure that they are able to balance their schoolwork and balance their extracurricular activities. All right. So you want to make sure you do that. Now, high school, if you have a student they're doing really, really well, straight A's, they're doing good, they're able to balance very well, then we can introduce something called dual enrollment. Dual enrollment is where you can earn college credit by taking college courses at the same time that you're taking high school classes. All right. But moun ki ka fe sa for your good grades, and they must be able to balance well. So with us today, we do have a very good friend of mine, Jamika Taylor. She is an advisor at Georgia State University, and she is going to come on. And love for her to. Hi there, Jamika. Hello. Can y'all hear me pretty good? Yes, yes. Welcome to the Meli Melo show. Jamika, if you don't mind, I'm gonna let you share a little bit about you, but I do want to just give the community just share with them who we have with us. So Jamika Taylor is a higher education HR professional and academic advisor who chose her career to support students the way her dean once supported her. A proud Clark Atlanta University alum, she holds a bachelor's in mass media arts with a concentration in radio and TV, and is passionate about helping young adults navigate college with confidence. All right, so Jamika, just so you know, I've given the community some tips about elementary level, middle school level, high school level, and I did a little introduction about high school where they are able to take classes, dual enrollment classes. But I would love for you to just talk about the college level and what you're seeing there, and how students that are doing well in high school, how they can take advantage of the state's free money, because it's free money. So juniors and seniors actually have the opportunity to enroll in dual enrollment courses. They also are able to do advanced placement courses. But Georgia Futures actually covers up to 30 semester credit hours for juniors and seniors that are in high school. And this gives you college credit for your students once they get ready to progress to college. This is a good resource for students to get ahead. I've actually seen students take advantage of dual enrollment and AP credits, and they come with at least 45 semester hours. And by the time that they enroll in college, their sophomores are higher, which is great. And why not use that resource if the state is actually covering it, which can lower the cost for you. Once you begin college, you won't have to worry about so many student loans. You won't have to worry about paying out of pocket. So if that resource is there, we like to encourage students. We like for the counselors to actually encourage them once they're in high school to take advantage of those benefits, because this will be beneficial for students as well. Let's see. And dual enrollment also helps students to it's a fast track for them throughout college. You'll get a taste of the college life. You'll build valuable undergraduate skills. You'll broaden your education, and then you'll strengthen your high school transcript, and then your college applications. So that's a good benefit for students who would like to do dual enrollment. I have a question. Yeah. And so I'll give you a little short preview, and then I'll ask my question. So I was lucky enough growing up in Brooklyn. I went to Catholic school. I was lucky enough to test for the specialized high schools. And back then, which is a long time ago, there was only 3 in the entire tri-state area, right? 3 schools: Brooklyn Tech, Stuyvesant, and Bronx Science.
And I got tested, but I didn't know anything about it. My family didn't know anything about these specialized high schools. My mom says she was going to send me to Catholic high school, and that was it. My uniform was purchased, and it was my brothers who advocated for me and said, no, you don't understand. This is a chance of a lifetime to go to a specialized school, which I guess is equivalent to a magnet school here, I guess, here in Georgia. And I went, but I had no idea what I was getting myself into. I just took the test and I passed. You know, I didn't study, but I say that to say is, I think a lot of our parents, especially in our community, I don't know that they know how to identify if they have a special child. To even put them in a dual enrollment program, or even put them in a specialized, in a situation for them to even be better than who they are, because we don't know what to look for. You know what I'm saying? While in l'école, you take your exam, you come back home with your A. They don't care how you do it. You're just gonna, you know, that's what the expectation is. But I know for me, because of my training, I realized that my children were also gifted. And so I was able to advocate for them to be in gifted programs. But if you both can just talk about how do you identify those special things in your children so that you can give them the best opportunities. So first I would suggest for any parent, this is why I said getting involved, right? Because now you get to know your child's potential, you know their patterns, you know what they can do, what they cannot do. So if you've been doing this since elementary, then you're going to see, my child can handle this workload. So first, you want to make sure that this is a child that can handle, or just look at the grades. Let's first look at their grades. If this is a child, depuis kindergarten, y'a fait A, y'a fait B, then they can possibly handle it, right? If you see that they're making a C, then what Madeo, okay, what's going on? You know, that's why the structure is so important. Because Simone, if there's no structure, they're gonna lage koyo, they're gonna watch TV, they're gonna have fun and not really work as hard as they know they can, and as you know they can, because no one is guiding them. So you want to make sure that all of those things are in place, and also to look at their patterns. If it's something that you notice they're making A's since long before high school, they were doing well in school, then this is an indicator that they can possibly handle it. Also, too, you want to make sure, is your child responsible? Will they be able to handle not only high school work, but also college work? You know, because you have to handle both. And Jamaica, I'm going to let you talk about the college side, because college professors, you back out. You know, they give you the assignment, it's on you. You got to do it. So you want to make sure your child is able to respect timelines, to respect due dates, and can handle both. So for me, I think those would be two major indicators that your child can support it. And what parents can do, talk to the schools, just like what I shared earlier, getting involved, talking to the teachers, talking to the counselors. Because guess what? When you do that, they see you care. That's right. You know, mais simba jamwell dans l'école là, I never see you, or maybe you just come pour faire bruit, faire des ordres. You know? Yeah. So I have a quick question here. Hold on, you didn't let her answer about college. Sorry, go ahead. Go ahead. Sorry. I was going to actually touch on also, I'm a mom. I have a 10-year-old. So I was going to touch on what Miss Gina said as well, you know, getting involved. Use your resources. We just recently relocated from Gwinnett County, and I sent an email introducing myself to the teacher, the assistant principal, the principal, and the counselor, because those are the people that are going to help me for anything that I may have. And I asked them, like, education doesn't just start in the classroom, it starts at home as well. So I'm always that parent. I'm in PTA. Let me know what I can do to help my child progress. What do you need to help make your classroom better? So they were able to give me a little bit of feedback, and my daughter's in 5th grade. So use your resources. She has a tutor, and she does tutoring Monday through Thursday. But for college level, I actually teach the freshman orientation class, first year experience at Georgia State University. So I like to tell my students to use your time wisely. You have to have great time management skills.
I tell them also, introduce yourselves. You need to be sending an email to all your professors. Communication as well. If you are going to be late, if you're going to be sick, make sure you communicate that, because attendance is a big deal in college also. I also like to tell my students that use your resources in class. If you have friends in this class and you feel like you're not learning something, get in groups. That way you guys can use your study hours, go to the library. So it's just all about using your resources. And I always tell my students, there's never a dumb question. Ask yourself questions. Read that syllabus for every course, because I can't tell you guys how many times I've had students that will email me at the last minute. Oh, Miss Taylor, I noticed that I was not here. I'm real big on attendance. So at the beginning of class, so say my class starts at 11 a.m. I call the roll at 11 a.m. And then I also have a paper roll. I just had a student who reached out and was like, hey, Miss Taylor, I got this grade, but I noticed that I was in class for the whole semester. So you know how they would verify that paper roll. So just making sure you tell your students to have great time management skills, communication, and submit your assignments on time. And if you are not able to, just communicate that as well, and we can see if we can give you an extension. So that's about it. And then we like to set goals and go over the syllabus each semester. So my students, we have to come up with goals, and then I share my personal goals with them as well, and then the goals that my daughter and I have as well. So. Oh, okay. All right. I had a really quick question, but that's in high school or middle school. How do you deal with children that are from other countries? Their parents does not really understand the English, and most of the time going to this meeting can be pretty Intimidating. intimidating Right. and sometimes the child is the only one in the household that can speak English. So how do you guys tackle that? Because you have Haitians, you have Spanish. Do you have someone translating everything that you guys Yeah. mentioned in this meeting? Yeah. Very good question. Very good question. And I'm sure again, pil nan nou la, Captain de that may be facing the same thing. All right. I want you to know you have rights. And a lot of our schools, just about all of our schools, especially in my district, we have translators. We have translators in almost every language: Hindu, Creole, French, Spanish, you name it, we have it. So what you do is you ask the child, and Google Translate now too. If you want to send an email, uka écrire in your language, Google will translate it, and just say, I would like to have a meeting, but I need a translator. And the teacher knows right then and there, the teacher knows what to do. The teacher will then either let an assistant principal know, or let one of the clerks know, and then we can make sure that there's a translator there to support the parent and to help translate. But the goal is to don't allow that to be a fear for you, because you know we are here to help. Um, school, I serve as an assistant principal. My job is to serve our teachers, our parents, to do things like this, where we come on to educate all of the rights that you have, and so that you know what steps to take. And the same for Jamaica as well. We all want to win, especially us as Haitian, as Black. Martin Luther King Day, we want to win. We want to win. So because we want to win, we want to educate you so that you and your child can win too. Because you may have the next president sitting in your house. Right? So we want to get them ready. Want to get them ready. Very good, very good, very good. And with that, because a lot of kids have a single parent household. So most of the time, you may want to schedule a meeting. Parents works from 9 to 5. Yeah. What do you do to accommodate? Yeah. So what we do now, thankfully for technology, we have Zoom meetings, we have Google Meets meetings. There are times where I have scheduled meetings before hours, or even after hours. But again, it's the partnership is so important, and that's why schools, they want parents to get involved. They want the parents to come to the school and partner with them. So as a parent,
we understand there's plenty of single parents in my building. So we just want you to be able to come, let us know so we can help. So Definitely. yeah. All right. Jamaica, scholarships. Scholarships is a big one, right? Because we have a lot of high schoolers that are prepping for college and beyond. It may not just be college, but we do talk about trade schools and other things like that. But what do you share with your students about scholarships? So I like to tell my students as well, be in good academic standing. In good academic standing, you need to have at least a 3.0 GPA. So I work for Georgia State University. We have the Zell Miller Scholarship. There's Hope Scholarship that is across the state of Georgia for students. So I like to tell students to maintain that good GPA so that you are able to use these resources to help fund your college or your tuition throughout undergrad. Yeah. So we also have a website we have a link on our website for students to use the Scholarship Resource Center as well. I like to tell students also, just because you may receive aid for the first half of the semester, make sure you start working proactively for that second half of the semester. Get on the internet, meet with your advisor. We like to tell them to meet at least once a semester. Do your research, do your due diligence. Just because your first semester is covered doesn't mean you shouldn't start planning ahead for the second semester or even the semesters afterwards, because there's so many scholarships out there. You have UNCF, you have Coca-Cola, just so many resources, some that require essays and some that do not. There is money out there for the students. Yes. So use those resources. If you can get for your bachelor's degree, use those resources. Yeah. So. Jamaica, can you also comment, and having two juniors right now in school, one in nursing school, I think there's a misnomer that you only do scholarship applications on your senior year going into college, right? So can you just expand on that a little bit? You said they're thinking that they're only able to do? No, I'm just saying, I think the general community feels like this is only you only apply for scholarships your senior year going into college, but that it's not also available to you while you're in college. No, there's scholarships that are available for freshmen as well. Start early, because I feel like if you wait that long, those resources may be slim to none. So if they're able to, if they're in college, if they are in high school as freshmen, start researching. There are scholarships that are available for freshmen in high school as well that can get awarded to them once they become freshmen or accepted into school as well. So, and you know what I love too? The other day, because I have a senior, I have a high school senior, and the other day in social media has done such, Instagram, Facebook too, has done such an amazing job there's some channels and pages that have just a plethora of information on scholarships. So see, I'm gonna say it in Creole. Right? Dans Instagram, Facebook, gen pile ressources pour scholarship. Scholarship, c'est l'argent que l'État baille pour free. Ou pas besoin de payer back. C'est pour free. So, si ou gen yon ti moun k'ap fè bien dans l'école, ou vle yo appliquer for the scholarship. This is free money. So, gen de moun la ki peut-être y a struggle, yo pa konnen comment y a payé pour l'école pour petit yo, gen l'argent de yo. You got to take advantage of it. And you said something about, the government paying for it, but there's also private scholarships. And so especially if you have, and I know Bouboule has a question, and welcome Bouboule. M'a dit bonsoir avec tout le monde qui est sur le panel là, et c'est un plaisir que pour nous recevoir Gina et puis Demika ensemble avec donc à parler de éducation à soi dans Meli Melo, et qui ont sujet qui est vraiment intéressant, surtout pour vous qui parlent créole. Point essentiel que Gina a touché dans le commencement et intervention là, c'est que l'importance qui gagne le petit monde dans petit, et pour que capable d'une sorte de surveillance sur les from elementary jusqu'à high school, discipline côté que team là pour apprendre à l'heure pour le dormir, c'est ça capable aider pour capable
et apprendre plus mieux, et surtout si tu es un athlète, ok? Et qui a joué sport, et ça capable de, non plus que tu a joué sport, ça a aidé à jouer un scholarship qui, un athlète scholarship, ce qui est différence qui gagne entre athlète scholarship avec un team qui gagne good grade, qui juste à l'école pour aller en collège, ça que, qui est différence entre les deux? Yeah, so bon, on connaît with sports scholarships where they give for basketball or football. Those are great scholarships, right? Those are students that have done very well in their sports, in their field. They've played well, and there's a college scout or a team has picked them up, and they've given them a promise that if you come to our school, we will pay, right? We will pay for you as long as you play for our school. Okay, this is very good, very good. The difference with that and an academic scholarship, academic is more based on grades, whereas with this is based on your skill, that you play very well in this sport. Both have money, so they're both great, you know. But with an academic scholarship, you do have to maintain a certain level of GPA while at the college, and with the sports as well, you would have to play for the team and do your part in the play team. for the team and still have keep your GPA at a certain. It wouldn't be as and Jamaica, correct me if I'm wrong, but it wouldn't be as high as the academic scholarship, right? That's correct. Yeah, because that one is a sports. However, they're both great. They both offer an opportunity for your child to go to school without you having to pay, and that's key. So in case a child has or was awarded a scholarship for basketball, and first semester comes around and gets injured, what happens to the scholarship? It's a great question. You know what? Oh, sorry. Go ahead, Ms. Jeannie. Okay. Well, Jamaica, if you know that, I'm gonna let you speak on that. So I know for us at Georgia State, depending on the sport, the student can still stay, and they'll be quote unquote like redshirted. I'm not sure how other institutions or colleges work, but I know Georgia State will actually work with the student if they are injured as well. So, okay. I would assume that might be the same for other colleges, but the best thing, for that student and their family, just to speak to the advisor, speak to the college so that they can work something out. So the ideal situation is you get both. You get a scholarship for academics and you get a scholarship for sports. That would be great. That would be the goal. Parents would love that. And I think, and sometimes if you're a great player, you got a great GPA, and there's something called the portal transfer. It might transfer to another school if they cannot keep you because of you're injured. So you might be able to transfer to another school and still have your scholarship with another university. Right. But one quick question also with an experience that I had. I had my kids when they were in school. There was this neighbor. This kid was bright, just with his grades and everything. But sometimes, you see him having A's. Sometimes next semester he's B's. I say, I know you're smart. Why can't you keep the A's? He said, Mr. Pierre-Paul, I don't want to lose my friend because they think that I'm nerdy because I'm having all these A's. And, they're not going to play with me. Even sometimes when I introduce some stuff in this class, they say, oh, you speak white. You see? So this kid, he doesn't want to lose his friend. So therefore, he doesn't want to show how smart he is or things that he can do. So therefore, he's, I didn't believe things like that could happen in school. But you say, yeah. But that happens. Going to, again, a specialized school in high school for in particular,
sometimes you didn't even tell people what school you went to because they thought you were a nerd. Yeah. So, for me, I was like, yeah, call me go ahead, call me a nerd. Right. But it's true. It's intimidating. Yeah. It's very intimidating. It is, especially for the middle school years, when they're learning about themselves, they're trying to figure out who they are. They're trying to be popular, That's correct. they go through that. And unfortunately, sometimes it's to the detriment of their grades. And we don't want that. Correct. Because he also mentioned to me, say, Mr. Purple, you're the only one that I can, talk to about these things. My parents barely have time to talk to me and ask me about my school. I said, wow. I said, okay, well, I'm here. Anytime is there anything that bothers you, come. And he always comes in, because parents, they do not have the time. One works at night, the other one in the evenings. And I mean, but it goes back to, you have to be an advocate. If it's not, if it can't be the parents, you've got to find somebody who can be an advocate. That is for you. Right. And then create the time. I understand the schedules, but maybe when whoever's at home, when the child does get at home, it only takes about 15 minutes. Hey, how's school going? Let me check what you're doing. Just show the child, you're interested. You're interested, and that way you can parler avec vous too. That is correct, because me, there was so much distractions with the kids with the phone. It's like they can close their room, say, "Mom, goodbye," and 1 o'clock in the morning they're still on the phone. So that's why I have everybody charging their phone in my room. And I said, 9 o'clock, all cell phone needs to be in my room. There you go. So, that's because you have to. Yeah. Oh my God. And the cell phone now, that might be another topic. But parents, definitely what you're doing, that's a great idea. Keep it in the room. Yeah. Keep it in the room. And check that device. Oh, you bet. No password. As long as I pay for it, no password. Otherwise, I'll cut off. And something also, I think both parents should be involved in kids when it comes to education. But not only the mother. Sometimes men, sometimes always say, okay, we're going to do this, we're going to do that, we're always there. But when it comes to your kids' education, I think both parents should be able to really involved in that if they have both parents at home. Because if you have a single parent, if it's a single parent, it's hard. But you know what? Again, whether or not the other parent is involved or not, I think again, at least for my children, they had 3 uncles, so they can step in and help where needed. So again, it's just having a community, having some additional resources available to you. That if I'm working a night shift or something, there's somebody else there that's able to pitch in. And it's good for the kids. Kids love that. Yeah. They want to feel like, I'm not alone. I have a whole team. I have a team. That's cool. So it's good. It's good for them. It's good for them. Yeah. So all right. Wow. Any last words? Jamaica, any last words on your end? So I want to go over some personal goals and then academic goals for students that are in college. And I have a list because I have a lot of students that come in and they're not as independent. So we're teaching the students to be independent. We have a lot of students that come in and we use Duo. I'm not sure if you guys are familiar with that, but that's a multi-step authenticator for students to be able to log in to their student accounts. And they're always like, oh, Miss Taylor, I got to call my mom and dad and see what my password is, or I got to call them for them to let me in. So we want the students to be more independent, stay in good academic standing, attend every class and participate, use your campus resources, meet once a semester with your academic advisor. So those are the academic goals. And then as well for your personal goals, learn how to advocate for yourself. Improve your public speaking or your presentation skills. Students will have a lot of presentations throughout their undergrad degree to do presentations. Be confident. And also learn how to navigate your college system. So we use Navigate and then DegreeWorks for students that DegreeWorks shows students what their required credits are for their specific degree. And we teach them that in our first year orientation class. And then practice healthy boundaries.
Also, get involved. I like to tell my students, network. It's not about what you know, it's about who you know. That's why I like to tell my students also to email your professors. Just that introduction can get you a long ways. You never know that maybe the person that you need to write that recommendation letter for an internship or for your jobs. So those are a few of the goals that I wanted to share before I actually leave today. So I have another question. If I decide to move back, like I'm from Haiti, I decide to move back to Haiti, right, with my kids, and how hard it will be for me as a parent, and my when my son or my daughter reach to like 12th grade, would like to come back to the state to go to college to get a scholarship. How, what the process that will be for So the child was already in the US, and but then US moved go back back. and then came back. Yeah, like like become like a foreign A foreign student. Yeah. Mhm. So what will be the process for a foreign student to get a scholarship here in the United States? So scholarships, to my knowledge, are based on, of course, academics, right? So if this is an academic, if the child can prove their coursework, what they've studied, the child should be able to. Jamika, if you want to share more on that, but they should be able to get the scholarship. Now, of course, you know, they would have to live here. To be able to to be able to go to the school. Right. But from my knowledge, I guess it would also depend what type of scholarship it is, because some scholarships are asking you for where do you reside. yeah, So- I know. So, Oh, sorry. Go ahead. so that would need to be, again, there's different types of scholarships, but there's certain ones that they have very, very strict criteria of what it is that you need. But again, there's a lot of foreign students who are able to get scholarships. So you just have to find the right ones. Right. Yeah, I was going to say for Georgia State, they require you to show proof of residency. So within the last year, if you're admitted into our college, you have to show proof that you've resided in Georgia, because that would be considered out-of-state tuition, or you'll be considered an out-of-state student. So yeah, that would be more so financial aid and admissions question as well. So And also too, every college may have their stipulation, their rules. So we would, whoever this parent is, you would have to check with that college to see. But that is something that's very real, It happens all the time. Yeah, they leave and then they come back. So Great. But just my last question is gonna be for you. okay. Talk about a lot of good things in the show here. Yes. But one thing I would like to call them. The parents, let's say Haitian parents or, whichever they come from, how do you deal, if you have a child in high school, how do you deal with disciplinary action? If you have to discipline yes, that happens. Your kids does something at school trying to disturb the class or something. Do you want to wait until the cops get them, or you want to discipline? So the point is, how do you discipline the kids that is 15, 16? So in my country, they beat you up at Jordan. Yeah. So unfortunately, nobody got this. But you know what? I used to tell my kids, they will make people under la camera say, I eat you, yeah. So they know that I don't play. Yeah. So how do you deal with discipline? Nobody got this. But But here's the good thing. I'm going to speak on my district. In my district, we do have something called the SRO officers that are housed at every high school, right? Especially in this time and era where, again, shootings and things like that. So we do have that. Now, as far as a student that's misbehaving, very rowdy, not being compliant to adults or listening at all, at that point, it just depends. If they have just yelling and cursing, we do have behavior specialists in our building that can help calm down and de-escalate. Our goal is to always try to de-escalate the child, right?
we don't punish or anything like that, or not punish, but we don't hit or anything like that. But we do try to de-escalate. If at any point where we cannot, then at that point, that's when we do have the SRO come in. We invite the parents to come in, and then. Perfect. Yeah. Thank you very much. I think we covered a lot for today. Yes. Great information. Thank you so much, Jamaica, for coming in. Jamaica. We appreciate you. Thank you so much as well. Yes. Well, Gina, don't be a stranger. Yes. No, definitely. We have quite a lot of questions. I think every third of the month, definitely we will have a conversation. Definitely. You know? That'll take the entire hour. Yes, that's right. And thank you again for coming with us. Yes. All right. Thank you all for having me. Thank you. You're welcome. Thank you for your wisdom. Yes. If you all need me, Miss Gina can give you guys my contact information. That goes for everybody, especially those with young students or students that are at any institution. If I can help, I'm a good resource, so just let me know. I'm one phone call away. We'll have your contact on our page. Yes. Thank you so much. Thank you again. See y'all later. Just like all the tips that we said, make sure you get involved, partner with your school's habitude, give your child's routine, and just do well. You're going to win. You can do this. Thank you. Encourage That's right. Definitely going to win. Yes. All right. Yeah. We're going to take a quick break. We'll be back. We'll be back for the next segment, right? Yes. Segment 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. We'll be with Winnie Jean-Pierre. Yes, she's already on the line. Yes. Okay. Yes. Suivez tous les lundis Meli Melo Show à Penkita. Meli Melo is a captivating 2-hour talk show. Meli Melo est une émission socio-culturelle animée par une équipe dynamique et professionnelle. Toutes les informations, sport, entertainment, musique, toutes les dernières infos sur l'industrie de la musique haïtienne de New York à Miami, from Boston to Atlanta. Tout ça qu'a fait dans HMI là, wap tandel sous Meli Melo Show. Meli Melo is live on YouTube and Facebook every Monday. Have you ever found yourself embarking on a new construction or renovation project only to feel overwhelmed by the lack of expertise and time to manage it effectively? The solution you've been seeking is right here. I am Sabine Apollon, the founder and CEO of Aniba Consulting, with over 2 decades of experience in design, construction, and commercial real estate. I'm your dedicated partner in success. I'll assist you in identifying and navigating the intricate details of your project, dealing with local jurisdictions, coordinating with general contractors and subcontractors, even managing schedules and budgets. It all can become daunting and time-consuming. At Aniba Consulting, we specialize in making projects small or complex, manageable, and stress-free. We act as your advocates throughout the entire process, safeguarding both your financial and personal interests. Helping you deliver your perfect project is our top priority. Together, we will bring your vision to life. Employee lawsuits can be emotionally draining, financially devastating, and oftentimes can be avoided through management training and ensuring you have risk mitigation processes in place that alert you of potential human resource issues. At the Gene Consulting Group, we help you take a proactive approach to how you do business. We do this by providing responsive, legal, and HR services tailored for you. Our services are on demand, on your terms, and transparent. You get a trusted advisor and partner who can execute across multiple lanes for a fraction of the cost. We help you maintain an engaged workforce while staying in compliance and avoiding costly litigation so that you can focus on what you do best, and that's growing your business. To learn how you can take a proactive approach to how you do business,
please visit sandraljean.com. Grand-papa, compagnie manger officielle diaspora haïtienne. 100% haïtien. Son compagnie qui a fait effort pour faire économie Haïti, maman Haïti, brassé. Et puis grand-papa, un paquet de différents produits de qualité, blé ak pitimi pour moun qui fait sikyo, maï moulin. Et puis pois Congo, si pois Congo jaune là, c'est le grand-papa gagne qui sont Haïti tête droite. Lalo, Jonjon, Jumango, et puis Superstar grand-papa, du riz grand-papa, basmati, du riz jasmine, c'est pas du riz chemical qui fait moun malade là, non? Grand-papa, oui, yon qualité sans pareil. Ou ka imiter, mon pape jamais gagné. Grand-papa, oui, et puis nous compte bagay là déjà, ou ap manger en pépon à grand-papa. Pour plus d'informations, relez-nous dans Suivez tous les lundis Meli Melo Show à Penkita. Meli Melo is a captivating 2-hour talk show. Meli Melo est une émission socio-culturelle animée par une équipe dynamique et professionnelle. Toutes les informations, sport, entertainment, musique, toutes les dernières infos sur l'industrie de la musique haïtienne de New York à Miami, from Boston to Atlanta. Tout ça qu'a fait dans HMI là, ou attendez sur Meli Melo Show. Meli Melo is live on YouTube and Facebook every Monday. Encore bienvenue tout le monde sur Meli Melo. Nous espérons que nous avons un paquet de bonnes informations dans la première partie que nous avons gagné là, qui t'a parlé de l'éducation et tout ça, ou qu'a fait pour Timouniou, qu'a joindre toute aide possible. Et dans le collège, ou bien tout ça, ou supposé faire en tant que parent, le Timoun a grandi, que ce soit dans l'élémentaire, monter juste en high school. Là. Bon, deuxième partie, ça qu'on est là, nous parlons avec nous, avocat Winnie Jean-Pierre. Bonsoir Winnie, bienvenue sur Meli Melo. Bonsoir, comment est-ce Je suis content de avocat Meli Melo, oui. Je suis content de vous. Bon, surtout même content de vous. Par contre, ou même avec Sabine. C'est bien ça. Parce que madame et Fabrice une fait trop jalousie là. S'il vous plaît. Ah, mais c'est gars nego kaplié. Pas moun qui jaloux comme ça, non? Plus jalousie oui. Ah, nèg pas de paix. Oh, nèg pas bon voilà, bon monde c'est plus jaloux toujours. Comment nous est? En forme, comment est? En forme. Et merci encore pour l'invitation. Je pense que l'idée fait sens parce que m'a parlé de Martin Luther King qui fait Atlanta, Georgia. No Atlanta. So it makes a lot of sense to be able to have a small segment pour nous faire un petit segment tout petit pour nous parler de lui. So merci pour l'invitation à Bouboule. Et bonsoir Sabine, bonsoir Bouboule. Bonsoir Winnie. I heard about this jalousie thing. You know, it's just me and you. It's just we just rule all the two of us. So don't worry about the other guys. Yeah, it's all good. By the way, Sabine, you look beautiful. You look gorgeous. I didn't expect anything else, but at the premiere, you looked amazing. I hope you had a great time. I'm sorry I wasn't there to see you, but I'm hoping that I get to see you soon. Well, we have a date, so you know. We do have a date, yes, for sure. We have a date, so you and I can look glamorous together on the red carpet. Yes. Bonsoir Bouboule. Bonsoir Maître Winnie, et c'est un plaisir que nous recevoir à soir, surtout dans un jour comme ça qui marque nous-mêmes en tant que Noirs, et nous connaissons que ça, et Martin Luther King te représenté pour nous-mêmes, et je dis à vous faire nos faveurs, ça a plaisir, ça pour capable là avec nous pour faire parler de Martin Luther King. Et là, nous avons au micro, nous avons l'autre invité qui est dans le studio ensemble avec nous, nous avons profité pour nous saluer lui, qui est là ensemble avec nous tout, en parlant de Miss Lucienne Bourgeoise, qui est là ensemble avec nous dans le studio. Non, moi, oh my gosh, she is gorgeous. Hi. Non, c'est Princess. So, c'est ça, dit que c'est Princess et Lucienne qui est là ensemble avec nous dans le studio, qui va parler avec nous un peu plus tard de HMI, qui est déjà dans le studio avec nous. Et pour nous, un peu plus tard, nous parlons sur Don Diego pour quelques minutes de sport. Et on a dit, Maître Winnie, bonsoir. Et comment on est, nous, visage la feuille là. Seulement, Maître Winnie, avant de commencer, from Prime Minister, now you have a president.
moi-même, son monde comme ça, son monde qui level up, moi, yo, comprendre? Depuis le gain temps, bon côté, me là, sorti dans Prime Minister to President in 2 days. Moi-même, seulement, qu'à faire ça. Ah bon, ok. Tout crédit, c'est pour boire. Aïe. Ouais, maître ministre, so gen pour nous asseoir. Bon, on a fait un petit segment tout court. Je pense que nous, bon, Bouboule quand même été historian next to my name. C'est un monde qui vraiment, Sabine t'a parlé de nerd. I've always been a nerd, a cute nerd, and I'm very proud. C'est un monde qui aime lire. I'm obsessed with learning. So, there's nothing wrong with that. Si c'est un monde qui aime apprendre, il n'y a pas rien qui est mal que ça. Au contraire, it's sexy. The more you know, it's sexier, it's better. It's an add-on. So, en tant que monde qui aime histoire, bien sûr, I got giggle a little bit. I got a little bit excited when Bouboule asked me if I would talk a little bit about Martin Luther King. Bien sûr, grand pile anglais sot bay la, oui. So, m'a parler créole pour tout le monde parce que m'ta souhaité que tout le monde qui attendait at least comprendre créole. Si vous pas comprendre créole tout, bon, ça t'a peut-être encouragé. Et aujourd'hui, on a célébré et honoré un grand homme qui c'est Martin Luther King Jr. Et généralement, célébration, ça a toujours fait dans le mois de janvier. Plus précisément, 3e janvier, 3e lundi dans le mois de janvier. So, il a tombé dans n'importe date. Ça dépend de qui le tombé. Et qui moun ça a été. Presque tout le monde qui fait États-Unis, bien sûr, yo connaît qui mounier, mais tellement monsieur ça a fait un pile bagaille, des bons bagailles, et c'est moun que yo reconnaît dans le monde entier, même gens avec Mère Thérèse, Gandhi et d'autres personnes, Nelson Mandela, etc. Il fait partie de grands moun sa yo par rapport avec qui ça que il fait. Pour nous commencer, on petit coup d'histoire de qui est-ce que lié. Martin Luther King Jr. t'est fait 15 février 1929 dans la ville Atlanta, Georgia. OK? Côté Meli Melo show ailleurs, côté que moun yo qui dans studio ailleurs, c'est là que Martin Luther King t'est fait. Monsieur c'était un pasteur, il était marié, so il était un pasteur, un mari, un papa, et il était un gros leader dans la communauté pâle. C'est pas un moun qui était fait consam de ka di ou bien moun qui te fait populaire, mais li vin gen popularité par rapport avec dévouement et participation dans tout mouvement qui gen rapport avec droit civil. Bien sûr, si nous connaissons histoire américaine, nous connaissons dans année sa yo, nous te gen sa ki les ségrégation, moun blanc pas, moun noir pas, et te gen pile injustice qui t'a passé surtout contre moun noir yo. C'était même époque ça que yon dame qui te relé Rosa Parks. Et yo te dit laisse ça moun wap ka chita devant bus, c'est pas derrière pour chita. Rosa Parks te décidé on leur lui même li dit pas chita derrière bus, c'est devant la chita. Bien sûr, ça te grand pile manifestation, te grand pile parlant pile avec ça, et Martin Luther King c'était yon nan moun qui te campé avec lui. Finalement, monsieur vin gen plus popularité, leur li vin décidé pour li te ka boycotter bus qui t'a sorti Montgomery parce que bus sa yo pas vle moun noir. OK, bus c'était pour moun blanc seulement ou bien si moun noir monter yo gon côté pour chita. Et les monsieur lui même li levé campé en tant que moun l'église, il était bien sûr commencer avec moun dans l'église li. Et puis bien sûr l'autre moun vinn rencontrer qui vinn faire que mouvement vinn grandi et puis mouvement vinn dépasser monsieur côté konya là li même li vinn leader moun sa yo qui t'a goumé pour droit civil, plus précisément pour droit moun noir. Ça que pour nous-mêmes nous comprendre, nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes c'est monde qui très spécial nous te gen tan gen indépendance nous déjà, nous te quitté ça déjà, mais ça que un peu monde pas connaît c'est que États-Unis yo te derrière net. OK, n'a parlé de 1929, nous-mêmes nous te dans 1804. So ça c'est un bon petit temps qui passé que monde qui États-Unis yo même yo te toujours abgoumen pour droit pa yo. En tant que moun noir, droit pour yo aller dans même l'école avec ti moun blanc, droit pour yo boire dans même et tuyo avec moun blanc, droit pour yo monter même machine avec moun blanc, droit pour yo dans même espace avec moun blanc, etc. Ça qui était intéressant avec Martin Luther King, c'est que lui-même, c'était un monde qui était quoi dans fait tout bagay yo dans unité et li pas supporter violence. Il fait un pile marche, il organise un pile boycott, il ba un pile discours et il était toujours focus sur deux bagailles. Faut que nous unis nous et nous ka joindre ça nous besoin sans que nous pas faire violence.
qui est très, très, très important parce que quand il y a leur pensée de boycotter, etc., et moun yo kon prend bâton, yo kon al en prison, là, yo fait marche ça yo, mais yo même, yo pas jamais focus pour yo te font façon que pour yo même pour participer dans violence là. Yo te kon boycotter, bon, quand il y a, nous commencer à boycotter, commencer pour une série l'autre direction, nous ouais ça qui est les le moun yo est looting, le moun yo a boycotté, nous a crasé magasin, a prendre des bagages, c'est pas un bagage que Martin Luther King même était supporté. Tout moun qui pas connaît rien de Martin Luther King, yo tout connaît et discours ça qu'il était bas qui était relé I have a dream. C'est un discours qui pi populaire dans tout pays, dans tout le monde. OK? Qu'importe côté moun nan doit pas connaître qui est Martin Luther King ou bien il doit pas connaître histoire, mais tout le monde connaît speech I have a dream nan que il était fait qui vraiment rete dans l'histoire comme yon bon, pas même ka di yon nan pi gros discours que yon moun te fait, mais il dépasse un discours parce que message qui était là dedans c'était message très important, il t'a parlé que li gen rêve côté que ti moun noir, ti moun blanc a jouer même côté, que y a kembe main, que tout moun a uni yo etc. pour un meilleur lendemain. C'était un moun tout qui était vraiment vraiment encore une fois focus sur injustice et il pas seulement focus sur moun noir, malgré c'était moun noir seulement qui t'a souffri. Injustice, ça c'était bon côté par que le mais il a parlé injustice pour tout le monde. Si nous suivons page, mais personnellement, yon nan quote ou bien yon nan bagay que lui même il dit que moi-même moi vraiment aimé et que moi pensais qui comme si marcher avec société noire ou bien qui dit en pile pour société noire, c'est ça le que il te dit que injustice n'importe côté c'est une menace pour justice tout côté. Je pense que ça c'est un gros message que lié. Encore une fois, il dit injustice n'importe côté, c'est une menace pour justice tout côté. Et je pense que c'est ça qui te distingue de l'autre monde parce que il y a des gens qui goumé pour monde pa yo mais yo rete dans petit niveau pa yo seulement. Mais il t'a gardé pour tout le monde. Tout le monde gagne justice, tout le monde vit bien, tout le monde uni yo. Et jodi nous pas seulement célébrer et la ville héritage li, mais moi voulais utiliser moment ça pour un rappel de responsabilité collective que nous toutes nous gagnons. Et bien sûr chaque année tout le monde toujours parler de ça, oh mais qui ça que l'ité fait etc. Mais nous-mêmes bien sûr et nous gagnons histoire par nous en tant que haïtiens, mais en tant que noir tout, je pense que c'est un monde qui gagne un message qui vraiment exceptionnel et que nous capons pile bagay la dedans. C'est moment que nous pour nous penser avec société par nous, qui gens que nous ka travailler ensemble, qui gens que nous ka unir nous sans nous pas faire violence, qui gens que nous ka partager frustration nous tout ça qui fait nous mal encore une fois ça que nous pas faire violence et bien sûr pour nous ka aboutir à joindre une solution avec problème qui gagne pour Haïtien ni États-Unis ni Haïti. Et puis, moi, vraiment encourager mon tout qui pas vraiment connaît en pile de monsieur ça, gros poté garçon ça, puis on fait ti recherche sur lui. Si nous gen ti moun qui l'école ici, nous connaît et l'autre mois, c'est Black History Month, tout ti moun net. Généralement toujours encourager tout le monde si c'est une fois par année que ou li on ti histoire sous États-Unis ou bien sous mon noir, c'est mois février que lié. So m'a souhaité que moi ka tourner encore mois de février pour me parler nous plus de l'autre gros tonton femme, gros tonton garçon qui te fait partie de pas seulement histoire américaine mais histoire du monde entier qui fait un grand changement. Parfait. Un bon tirage oui là, au fait pour nous là, je veux dire là. So peut-être l'on vient visiter nous à Atlanta, n'amène dans le muséum dans Souboukwa là-dedans. I've been to the museum, but m'brale encore. Sinon, m'brale encore. Oh, non, c'est pas si nous. They keep changing it. C'est pas si nous non, moi-même cap mais non. Oh, vous quand même oui. Le cortège, c'est ça vous dit bon. C'est no more. C'est no more. Yeah, Sabine moi aime musée, tout côté malade, bon musée. I love museum. So I've been to the Washington one. I've been to every single one that they exist because honestly, I'm trying to see all of them because, you know, président ça commence à conseiller de bagarre à éliminer.
Moi, vraiment, je voulais tout ça que je avant Yes, que yes. ça fait. Bien sûr, nous pas souhaiter que ça fait parce que son histoire a effacé, mais faut que nous deal avec réalité en tout. Exactement. Merci beaucoup. Mais We have a date. We have a date. OK. Yes, we do. Yeah, c'est bien. Parce que là, c'est presque même bagarre là. Et nous avons parlé d'éducation. Et c'est presque ça, c'est presque éducation. Tout. Nous-mêmes qui sommes Timon, mais les Timon, à la musée, parfois l'école, parfois mener aller faire ça, mais nous-mêmes tout en tant que parents. Comme depuis son monde qui vient visiter la caméra. C'est ça, à côté que nous y a. Amenez-moi à visiter ça. Parce que c'est vraiment. I'd love to do a Meli Melo trip to MLK. Yeah. That's a good idea. That's a good idea. I've taken many trips, organized trips, but I would love to do that. I would love to do that. Yeah. And the Civil Rights Museum. Yep. Yes, very, very important. Je connais que moi, papa, là, c'est que moi, papa, parler sur l'immigration, m'a fait ça dans 2 minutes. Dernière nouvelle qui gagne sur l'immigration. Nous connaissons que nous avons 2 audiences. Nous avons en New York avec George Reyes. Nous avons en Californie. Tous les deux, pour qu'on ait une décision qui prend. Nous avons mercredi pour audience qui était faite en Californie. Non, audience qui était faite New York là, et gouvernement gagne jusqu'à mercredi pour bailler une réponse. Bien sûr, qui ça qui était passé en résumé dans l'audience, c'est que gouvernement, juge l'a dit que il pas trouvé que gouvernement te suive la loi ou bien gagne assez de preuves pour montrer que yo fait ça que yo était supposé faire avant que yo te campé TPS pour haïtien. OK? Parce que gagne tout un process et gagne des étapes pour suivre, yo pas suivre étape ça yo, mais bien sûr et yo bail gouvernement jusqu'à mercredi pour lui même lui présenter et argument par lui qui ça que lui même li gagne pour le dire par rapport avec ça. Et c'est de même tout pour audience qui était faite Californie. Qu'on y a moun pas vraiment intéressé de ça qui passé dans audience etc. Yo besoin connaître qui les cap gon réponse et ça veut dire. Pour audience qui était faite tous les 2 audiences yo dit que y a bail une réponse avant 3 février. OK? Nous connaissons que TPS pour finir 3 février. Mais qui ça qui va le passer? Pour audience qui était faite New York là, gagne pile espoir. Gagne pile espoir parce que juge ça c'est un juge qui vraiment fait travail li, c'est un monde qui dévoué dans ça que l'a fait, son monde qui remet ça l'a fait et il fait le bien, il fait devoir li et il te pile question que le gouvernement pas de répondre. C'est un juge tout entre parenthèses qui pas trop fanatique président, qui pas remet Jean président faire une série de bagailles, li te prend des décisions qui pas en faveur de président déjà. So, nous pensons que la prend une décision qui en faveur de TPS pour haïtien. Mais travail la pas campé là parce que c'est un juge qui c'est un juge fédéral lié, ça veut dire que il pas gain pouvoir pour prendre une décision finale. Le juge a fin prend décision ça, si décision ça a en faveur nous jusqu'à présent, il semblait que c'est dans route pas non que il aller. Gouvernement lui-même il aller devant la Cour suprême. C'est là que bataille a commencé. So, gen pile moun qui dit OK Miss Winnie, ça veut dire. Ça veut dire que si 3 février arrivé, nous pas devant la Cour suprême, moi pas penser n'a bien temps devant la Cour suprême à moins que yo gon un bouton spécial yo pesé puis yo fait bagay yo aller extrêmement rapide, pas quoi que n'a bien temps devant la gen pile moun qui vraiment pas comprendre le système judiciaire là qui dit pour que ça juge là prend tout le temps ça. Li c'est un bon bagay. Parce que si juge là te prend une décision qu'on y a, yo t'a bien temps à devant la Cour suprême. Yo t'a bien 2 semaines devant yo puis à devant la Cour suprême et la Cour suprême te ka prend l'autre décision qui peut-être pas en faveur nous et puis TBS tout camper. Tout autant bagay la prolonger plus, c'est plus bon pour nous dans sens parce que pas une décision finale qui a prend surtout si la Cour suprême rete dans position que elle te rete qui veut dire que gon bagay qui est le précédent. Qui ça a été fait avant? Ça vient déterminer qui ça va le faire après. So, pour précédent pour suprême dans konya là, c'est pour TPS là yo te prend position docteur et président Trump. OK? So ça que président Trump te vle, c'est lui même yo te bali qui te campé programme Biden là, même si que gen moun qui te gen presque 2 ans qui était sous programme là. So si c'est comme ça que ça va aller, bien sûr nous connaît bagala c'est politique que lié, si nous garder Cour suprême puis faut juge qui dans Cour suprême yo c'est sous parti républicain que yo penché. So il pas nécessairement nan avantage nous, mais moi dit tout le monde rete vigilant.
toujours faire préparation. Pas les personnes pas préparer rien puis attendre à la dernière minute parce que les a fait qu'importe route. Nous par contre qui route que ça va le faire. Mais bien sûr nous connaissons que le gouvernement pas raté occasion pour aller devant la Cour suprême parce que yo gen droit à ça et il a en faveur tout pour faire ça et il a fait ça. Je pense que c'est là que nous y. En autre chose, nous te gen nouvelle que yo campé et yo pas bay visa. Le dit visa, c'est pas les deux monde qui sous résidence. Moi pense que gon série terme qui antisan confuse moun yo. Yo pas parler de visa comme si yon moun qui besoin de visa étudiant etc. Il y a parlé de monde qui en Haïti ou bien qui en dehors. Oups. Désolé. Il y a parlé de monde Ça va. Il y a parlé de monde qui en dehors des États-Unis qui besoin entrer États-Unis qui gen monde qui te file résidence pour yo, c'est de monde ça que y a parlé. Qu'on y a nous 75 pays qui fait partie de groupe ça et Haïti la donne. OK? Et yon bagay que moi vle faire clair, depuis ou gen un passeport haïtien, ou pas besoin à vivre Haïti. So moi gen un paquet monde qui te fait me transférer dossier au Saint-Domingue, monde ça yo pas bay au visa, yo pas bay au résidence tout pour yo rentrer parce que yo un passeport haïtien. Par contre, si vous avez un passeport français, un passeport canadien ou tu es sous résidence, ou ka toujours continuer le processus là pour entrer aux États-Unis parce que ou pas rentrer sur un passeport haïtien. OK? Moi te gen appel et pas ouais figi même ouais voix m'a passé, so me pense que nous tendez. Yep, nous tendons, très bien. Wow. En tout cas, et j'aime nous dire, n'a kembe doit nous course là pour nous voir exactement premièrement n'a parti extraction et puis au fully nous pensons que Cour suprême will make the right decision but nous avons combien qui côté au campé so you never we'll know. see you never know. You never know. Keep hope alive. Définitivement. M'apprécie au côté là et mettre Winnie Jean-Pierre et pour petit segment ça n'a poursuivre avec HMI. HMI, correct? Alex, non? Oh, Don. Oh, Don là. Eh bien, Antoine Don comme Don c'est Haïti. Nous déjà admin à partir de HMI. Yes. We only have 5 minutes for Don. Bon, nous dit merci avec Maître Winnie qui saute toute information ça. On pense que là et même t'es confus tout de bail visa. Moi c'est là où dit pas bail visa parce que des fois on a fait demande visa qu'on pas besoin de visa, mais ça c'est que il bien expliqué que visa c'est que des monde qui étaient déjà gagné et en application dedans pour résidence, c'est monde ça que n'a pas bail visa avec un passeport haïtien. Bon, c'est vraiment dur pour nous mêmes haïtiens hein? Et normalement, on a de retrouver Don ensemble avec nous depuis en Haïti. Donc, depuis l'année dernière, nous parlons avec Don. Parce qu'il y a 1 an depuis nous parlons avec Don. Depuis fait Don, nous ne parlons avec Don. Oh! Depuis qu'on n'a pas fait bien, ça fait Don pas parler avec nous. Et si est-ce qu'on connaît que nous avons retrouvé Don, si les gens que l'on tient difficile, Don là. Meli Melo Sport. Meli Melo Sport. Football. Soccer. Basketball. Tennis. Toutes les actualités sportives à Meli Melo Show. Don, bonsoir. Et Bibin, c'est qui représente Don. Non, je sais où John. Ouais, Bibin, les temps de Don, les pour courir. Allez, non, Bibin. Go ahead, Bibin. Bonne année, Don. We missed you. Happy New Year to you too, Bibin. Oh, il y a une patando. Oh, you. Il est avec moi au Brésil, les souliers. Ok, Don, on nous fait ça rapide. All right. M'entendez-nous très bien. Donc. Ok, Don. Go ahead, Don. Oui, m'entendez-nous très bien. Moi, salut Bibin. Happy New Year to you too. Happy New Year to the team. Et Meli Melo, moi, j'espère que l'année 2026, là, pour une grosse année pour nous. Côté en pile bagay positif, nous pourrons réaliser ça. Bon, courir 10 amis, Meli Melo un peu partout à travers le monde, que c'est traffic pain qui permet que segment ça
rive joindre nous, Traffic Pain, depuis du côté de Atlanta, pas besoin qu'on ait Cap County, Gwinnett County, dans Douglasville, dans Lovejoy, dans South Fulton, et ou gain intérêt pour n'importe accident, et parler, relais, Traffic Pain, parce que moun sa yo, ça fait peine, c'est manger douleur, non même. Nous pas dire là-bas ça. Et Bouboule, je vais très rapide, puisque je connais que le segment HMI va arriver, pour me dire que Haïti, dans la sélection mesdames qui pour 17 ans, ils ont quitté Port-au-Prince jeudi pour rentrer au Cap Haïtien pour y aller prendre un vol qui pourra le mener du côté de Curaçao. Sélection football mesdames Haïti, puis petit passé 17 l'année, ils ont déplacé après-midi pour atterrir dans la ville au Cap Haïtien, côté à bien pour prendre un vol et Curaçao demain mardi pour y aller défendre un billet qui pourra le mener dans la Coupe du Monde qui pourra le faire dans le pays Maroc. Mesdames qui travaillent depuis environ un mois sous direction entraîneur Whitler Basile, ils ont déjà paré pour y aller jouer dans le groupe C1 avec Antigua Barbuda, Sainte-Lucie, Île Caïman, Guatemala. Grenadiers est entré en concentration depuis 20 décembre et côté, ils ont entraîné sans arrêter pour y aller défendre le pays dans rendez-vous qui a commencé le 25, dimanche 25 janvier. Haïti a joué pour le match avec Antigua Barbuda. Match là a fait dans FFK Stadium dans Willemstad, Curaçao. Mardi 27, Haïti a joué avec Sainte-Lucie. Samedi 31 janvier, Haïti a joué avec Île Caïman. Et puis lundi 2 février, mesdames Haïti a joué avec Guatemala. Si vous jouez une première place dans le classement, il y a tout qualifié pour y aller jouer directement Coupe du Monde là, qui a fait dans fin année dans le pays Maroc. En parlant de Maroc, Bouboule, et m'a venu sur Maroc tout à l'heure, bon me dit que en mars et cap venu là, sélection Haïti qui pourra jouer Coupe du Monde États-Unis. Haïti a joué 2 matchs. D'abord, match a fait dans Ontario, Canada. N'a fait premier match nous avec pays Islande. Islande qui était dans le groupe la France dans l'éliminatoire Coupe du Monde là. Islande aujourd'hui classé 74e dans le classement FIFA. Ils ont fait 2-2 avec la France. Nous avons joué avec eux mois de mars pour préparer le match Haïti à jouer avec Écosse là, parce que Islande et Écosse jouaient presque le même football. Songez que Prime Minister Écosse là, M. John Sweeney, monsieur déclaré depuis aujourd'hui que 14 juin, on a l'idée dans le pays. Tout le monde n'a pas besoin de travail, il y a payé aux joueurs parce que ces jours, il va célébrer victoire sur Haïti. Il y a joué avec Haïti le 13 juin. Le Premier ministre depuis aujourd'hui a annoncé que le pays a congé 14 juin parce qu'il va le battre Haïti. Il n'y a pas de respect pour nous. OK. C'est tout avec pas de respect pour nous. Et puis, Bouboule, et après le match avec Islande, Haïti a joué avec Tunisie, toujours à Toronto, dans le même terrain qui est les BMO côté équipe Toronto Football Club qui est dans MLS, ils jouent match Lio. Et pour qui ça la Tunisie? La Tunisie, c'est un pays du Maghreb. Même genre avec Algérie, même genre avec Maroc. Tunisie pour permettre que façon nous jouer avec eux pour montrer nous comment pour nous aborder match Maroc là. Maroc qui joue finale hier dans la Coupe d'Afrique des Nations face à Sénégal. Même pas de côté où j'habite Congo ça, dans fin match là, qui baille un penalty en faveur Maroc, restait quelques secondes pour match fini. Maintenant, et joueur Sénégal yo protesté puisque ils font goal dans match là qui était valide, qui était bon, habite annuler goal là. Et lorsque le match est fini, il y a une pénalité, il est entré dans le vestiaire, il dit que il préféré abandonner. Sadio Mané, qui était joué dans Liverpool, qui a joué dans le pays Arabie Saoudite, même équipe avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui s'est remporté là, qui s'est fait 260 millions de dollars américains pour l'année 2025 dans le jeu de football. Bouboule, pour Boule, je connais jouer pendant l'année, je fait 16 dollars. Et bon, on a fait 260 millions de dollars pour l'année. Cristiano, il fait 260 millions de dollars américains. Pour montrer nous que le monde est injuste.
Et bon me dit que Sadio Mané dit joueur et retourner sur terrain. Parce que si nous abandonnons, il y a qu'à sanctionner nous pour du monde là. Qui ça joueur fait? Après près de 12 minutes, joueur retourné. Il y a un attaquant dans Real Madrid qui est le Brahim Diaz. Monsieur a joué pour le pays Maroc. Monsieur prend ballon pour shooter pénalité. Monsieur a fait panenka, gardien pas déplacé, gardien qui met ballon. Après match là, monsieur dit que le joueur sénégalais est rentré dans le vestiaire, c'est vaudou qui le fait. Parce que les tiré pénalité à son petit boule de lumière ou est souterrain. Il pas songe qui le shooter ballon même. Monsieur demandé que pour finalement t'as rejoué. Parce que c'est pas Wanga qui a réglé. Bah, mal fait. Et puis, Bouboule, semaine ça a tout gagné. Équipe Barcelone qui perdu hier devant Real Sociedad. En pile, moun dit c'est parce que Brésilien et cousin. Rafinha pas de là. On connaît. Depuis qu'il y a un grand monde dans le a pris du feu. En absence de Rafinha hier, Barcelone perdu. Et comme Real Madrid fait victoire, ça rapproche Real Madrid de l'équipe Barcelone. Donc, c'est un point qui séparait Barcelone avec l'équipe Real Madrid. Là. Mais entre-temps, Vinicius, l'Eltap monté terrain, public madrilène, cap sifflé monsieur, il a couru derrière elle. Et ça qui fait Vinicius déclarer que si moi on côté m'pas welcome, je préfère at the end of the season, je préfère tourner dans le pays pour ta quitter l'équipe Real Madrid là. Il y a un entraîneur Real là, Arbeloa, qui remplaçait Xabi Alonso, qui dit monsieur que moun yo pas de problème avec vous. Moun yo aimé ou. Monsieur dit non, mais depuis que dans l'équipe là, c'est Kylian Mbappé qui met l'équipe. Arbeloa dit Vinicius, je me pose une grande question. Depuis que Carval pas capitaine de l'équipe là, depuis Uruguayen Federico Valverde pas capitaine, qui est le troisième capitaine de l'équipe là? Monsieur dit moi-même Vinicius. Il dit bon, sous capitaine de l'équipe, ça qu'on met l'équipe là que Vinicius, est-ce que Vinicius capitaine Real Madrid? Non. Dégageons jouer pour Real gagner. Et Vinicius fait remettre déclaration entraîneur, Vinicius promet qu'on y a que le pape parle en pile, l'a joué boule, l'a fait goal pour faire très fanatique Real yo content Bouboule. C'est en gros actualité football là dans le monde là. Sous une question Bouboule, on allait. Bon, nous pas vraiment une question, là fait nos défauts donne, nous disons merci, ça fait longtemps que nous pas ouais, on pense que dans jour et à venir dans chaque lundi tout le monde t'a aimé parce que dernièrement on ba Penkita rendez-vous et pour le là, malheureusement il était venu, il était là, il pas ouais qu'on a dit c'est ou même qui next time qu'on a c'est pour dire pour là. Mea culpa, maxima culpa, please accept my apology. Penkita de moi. Ah bon? OK. Alors, donc, c'est ton plaisir. Nous pensons à retrouver la semaine prochaine. Et j'ai que donne subventionné là tout. Segment ça, les patrons donnent pas. Traffic pain. The pleasure is all mine. And then have a great week. Bibine de moi. One love. Thank you, Don. Don, merci beaucoup. Bonne nuit. À la prochaine. À la prochaine. Moi, je salue la princesse là, qui est dans le studio avec nous. Et pour nous, bourgeoisie liée. All right, Don. Thank you. Okay, guys. You take care. Meli Melo Sport. Football. Soccer. Basketball. Tennis. Toutes les actualités sportives à Meli Melo Show. Mesdames et messieurs, bonsoir. Qu'on a notre dernière partie émission, ce segment HMI, c'est un segment que vraiment nous fait que pour nous parler un peu de toute activité qui fait et surtout Boïsia, dans la communauté Boïsia et surtout un peu partout et dans l'autre communauté autour. Mais à ce moment, on a essayé et rester sur ça qui est fait dans la communauté à Boïsia. Il y a quelques events qui étaient faits Boïsia, par exemple, un movie qui était fait grande première Boïsia. Et nous-mêmes, Meli Melo, nous étions là, nous avons assisté à movie de Mora Etienne qui était venu présenter movie ça. Et c'était dans Atlantique.
Regal Cinema Atlantic Station. Et Sabine, on a demandé pour capable nous idée de movie à sa côté ouais qui sont pensés de movie ça grande première movie ça bon ici à comme Mora Etienne ensemble avec madame Laura si me pas tromper moi qui t'ai fait movie ça et tout est planifié pour être capable de faire movie ça venir bon ici hein. Well, so Sangadi, this is a movie every Haitian, every immigrant should be watching and looking out for. But so I didn't know what to expect. I mean, I had obviously an idea because we've talked to Moura multiple times and the actors, but I was blown away. I was blown away. And I said this the same night. I had emotions from crying to laughing to fear, drama. I mean, every feeling that you can imagine that went through me the entire movie. It was very well executed. I think people have comments, about some of the scenes, but this is our reality. This is who we are. I think the movie portrayed our culture and who we are as resilient. Nobody qui touche un pile, c'est le, and I don't want to give it away, but the movie shows the path of Haitians as they leave their country and their family and tout ça yo gain to come to a country for a better life. And this was young people that were leaving their parents and everything behind. And you see the other side of it. Parce que longtemps, c'était parents yo qui venaient avec ti moun yo, etc. Now, parents yo étaient, and it's now the children. So to see the pain that the families are going through, leaving and saying goodbye to these people, and they may not hear from them for years, and in some cases they die. And so to me, that was touching for me. That was very touching, and it was a very true to today of what we're going through. And so there's subtitles in English. Again, I think it just was a very good focus of what it is to, the journey of what it is for us to be immigrants in the United States or even the world. Rupipa, The Part of Evil, c'était grande première ici dans Atlanta, ou même où t'es là. Et bonne opinion par sur movie ça, nous connaissons que vraiment qui est vraiment touchant. Et bonne idée par opinion par. Bon, monsieur touche un sujet qui vraiment fait actualité pour Haïtiens depuis des années. Vous comprenez? So j'ai Timono te font musique sur ça, Kante. Vous comprenez? So movie ça non seulement il montre misère que a passé dans l'eau, il montre misère que a passé tout leur arrivée, pas même arrivé aux États-Unis, on l'a passé dans l'âge pour aboutir et aux États-Unis. En fait, son movie vraiment vrai, si ou pas gagné, si son monde qui est très sensible, ou quand même crier. Vous comprenez? Et pour passer un movie comme ça tout dans Rigo Cinéma qui dans Atlantic Station là, for movie really high caliber, for picture à non niveau que vous capacité que lui fait. Sonorisation c'est très bien. So mais c'est bien malheureux que en pile monde dans la communauté a pas de gain peut-être tendez ça ou bien pas de gain venir participer parce que il prend plus que 2 semaines pour bien advertise on movie comme ça. Vous comprenez? Parce que communauté soit font bagaille, faut faire qu'on est months ahead of time. They have to plan it, they have to go paquet bagaille pour moun planifier. Mais si la vient encore ou bien côté le aller ou bien si on monde tande que la jouer on côté da suggérer ou regarder because it's one of the best movies so far. Vous comprenez? So kudos to Moa. Yeah, kudos to Moa. Une bagage qui vraiment touché me tout dans movie c'est trafic d'organes quand c'est et nous misère que mon yo passé sur route là parfois et parfois que pour mon ça exploiter de façon d'une autre que il y a le prend partie encore mon ça quel bail qui caché quel bail que nous pas jamais parler et ça c'est que là dans movie ça comme monsieur vous signale là tout à communauté étrangère là ça c'est que quel bail que nous même n'a subi
et nous-mêmes nous connaissons et nous prenons risque malgré tout Rupipa. Puis on fait parcours ça, surtout mon cap sorti en Haïti, ou cap sorti Chili, cap sorti Mexique, puis on passer, puis on vient entrer sous frontière, puis on traverser de Mexico border aux États-Unis. Il y a des gens qui ont perdu vieux, il y a des gens qui sexuellement, exactement, yo repio, et moun sa gen qui continue prendre partie dans comme moun sa yo puis al faire l'autre travail ensemble avec eux. Parce que c'est vraiment touchant en tant que haïtien. Parce que moi encourager tout le monde vraiment. À regarder movie ça après à repenser qui monde que nous y est. Comment ça me dit là, parce que c'est un très bel movie. Parce que monde qui t'organise movie ça me dit repenser parce que communauté a pensé parce que il y a l'autre activité tout boy ici hein. Parce que si que vous fait vraiment movie en boy ça parce que vous fait promotion gens que pour faire parce que plus monde cap sortir à regarder movie. En un mot nous capable dire kudos to Moa avec tout Moa, the actors, the producers, et Dame qui est sponsor what's her name again? She did a wonderful job doing that. Mais apprécier ça parce que c'est pas facile. Quand le monde décide et dit comme ça que you know what, I'm gonna sponsor this movie. Venir tout bail ça etc. And let's not forget KitKat. Mais don't forget KitKat as well. Et on connaît ça qui vraiment et que moi-même dans ça tout. Monsieur vini, l'exposé mourir malgré qu'il y a des gens qui pas venu, monsieur still tandis que gen zile dans kala, monsieur allez. Yes. Au moins fait tout effort vraiment vrai là bien loin déposer au monde pour juste égal dans zile. Tu vois? So des fois kudos moi vraiment apprécier ça et merci parce que vous avez choisi Meli Melo comme média, une des médias qui pour te faire advertising ou te pousser movie à vous. Alors, on a apprécié ça un peu. Yes. Cette movie encore, c'est The Part of Evil. Et je pense que si il y a l'autre côté que pour projeter movie ça, et si il y a des gens qui dans la zone, nous encouragé à regarder movie. Movie a fait grande première déjà en France, il fait en Floride, et troisième c'était ici à Atlanta. Et je pense qu'il y a l'autre côté que pour laisser projeter movie ça, et je souhaite que Haïtiens vraiment sorti. Et c'est pas seulement pour moi, parce que c'est pour nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous capables de voir exactement ça que nous movie. D'abord, comme on se mentionné Zilé, et nous gagnons en hausse, parce que au monde que nous venons découvrir le talent la main là ici dans la communauté en parlant de princesse bourgeoise, c'est ça? Oui, bien dit. Libre communauté ça le court avec. Bon, Jacques et Sabine Dame que c'est vous-même qui accueilli et princesse là pour nous-mêmes pour ta vraiment font connaissance. Il y a des gens qui tend des princesses là, est-ce pour ta font présenter tête Sabine. Tu vois et princesse là pour nous s'il vous plaît. Donc bonsoir, Miss Lucienne, Miss Princess Lucienne Bourgeoise, and you are the hostess to the mostest in here in Atlanta, and you represent our community extremely well. Your passion, your care, we are happy to have you as our guest, but we're also happy to have you that you represent our community. So with that said, welcome. Thank you so much, Ms. Sabine, for that beautiful introduction, and thank you, Meli Melo, for inviting me today to the show. I want to say thank you to all the fans, family, viewers, and followers that are watching tonight. Thank you. Yes. So you were the hostess of Zile. Yes. So tell us, how did you feel the night went? Wow, it was a beautiful, remarkable, fun, exciting night, welcoming Ani Alet for the first time here in Atlanta. And I want to say a big thank you, huge thank you to Musuka Real, who the promoter that brought Ani Alet to us here in Atlanta. Wow. Well, et Rupipa, je pense que là, et Jean que Sabine se présenté princesse bourgeoise, je pense que vraiment que nous avons monde, si nous avons toujours encourager, monde qui fait bal, qui fait activité dans la communauté, toujours essayer de hausse. Je pense que travail a été fait, notez ouais que Jean que et princesse bourgeoise été présenté. Bon, je pense que tenir le ça même de loin, moi t'es well. Et Rupipa dit l'aller devant pour la regarder si c'est princesse là. Rupipa, est-ce que c'était princesse de façon malheureusement nous pas gain clic vidéo, c'est bien malheureux nous pas gain tâche vidéo ensemble avec directeur nos CS, mais pour Rupipa bonne idée comment monter ouais princesse là, t'as délivré.
Ça est même là. C'est OK parce qu'on dit qu'on t'a juste devant pour te remarquer est-ce que c'est lui-même vraiment. Michel, c'est de lui-même. Vous comprenez? Il n'y a pas qu'à marcher dans la salle là pour pas ouais. C'est là le problème. Quand tu côté me fait esprit, mettez comme pas, m'a regardé Lucien qui marcher, regarder. Ouais, tête à pile monde comme ça regarder. Oh, c'est pas ce genre là regarder encore c'est pas rien. Vous comprenez? Mais you know, hey, very nice introduction qu'il fait. Perfect. You know, vraiment apprécié ça. Et me supposer que comment la dame là Mitsuka. Yes. Annie, que ni vraiment autant que Jean introduit I was amazed me just dit oh t'as tout causé non tu comprends exactement but that was a very nice introduction et me pense que ça tout me dit ouais que et public là tu réponds aussitôt que énergie que et bourgeoise t'imité ouais mon était vraiment content OK énergie bourgeoise plus ou gain énergie massive vraiment you know keep the crowd up and vraiment animé did a wonderful job I'm quite do ça yes tous les deux on met tous les deux ensemble it's gonna be c'est bien parce que monsieur Cap fait balboy c'est et non pour le dire ça Rupipa se dit là tout qui est intéressant il pas vraiment seulement host soirée pour le camper sous stage li marché tout non il y a monde qui dit que ouais la marché de tout côté la pas accueillir monde parce que gens de bagage ça la fait photo une sorte de personal touch. Yes, exactly. Mais c'est genre de bagage ça que nous besoin. Les gens n'en viennent non balle. Son petit jalousie dans la fait moi elle fait photo avec toutes mesdames chita là me dit m'a regarder. Bon, merci avec ça. Dit bon là. Jalousie ouais fait juste photo. Ça va être poignant seulement faire photo. Là moi chercher dit oh my god. Baguette faire photo. Oui, moi-même. On s'est fait photo avant. Faut faire photo avec tout reste monsieur. Non, c'est moi qui est là. C'est moi qui est là, moi-même. Pas Mr. Dormi. Oh, m'd'a regardé de loin. Gouv FM de là. Ça dit que m'd'a regardé tout bagage Gouv FM, dit Gouv FM code parce que et monsieur font travail énorme parce que moi que gens que tout bagage t'a bien passé et surtout jeune et qui t'a vraiment fait interview en parlant de non monsieur même parce que touch technique que tu as fait avec Fritz et parce que monsieur font très bon travail et n'a pas entré directement dans la soirée qu'on y a là et Rupipa ou même qui t'endant bon m'a commencer avec vous bon OK Rupipa non même pas dans la soirée OK pas dans la soirée là ou même côté là moi grand plus le monde qui était là et moi même nous même tout dans Meli Melo comment nous toujours fait nous toujours prend feedback de comment soirée a été passée oui et il n'y a pas de gens qui prennent le personnel et nous-mêmes travail ça c'est le même que nous faisons dans la communauté en tant que lui-même il était host les gens qui étaient nous-mêmes invité le dit comme pour nous complimenter de ça que l'a fait pour nous encourager tout continuer à faire travail que l'a fait mais en tant que lui-même il était représenté compagnie et qui était job qui était venu faire là qu'on y a là n'a pas l'entrée dans le détail de soirée une soirée qui était gagné 2 DJ et puis avec Annie Alette Zilé. Et on soit même passé qui commence un petit peu tard. Et parce que pour une performance, pas commencer tard. Je ne pas penser que la soirée a commencé tard. DJ doit performer au jeu, mais et performance Annie Alette là, il a commencé après 1 heure. Et où tu es là, comme l'on parle de dans parking qui sortait ouais. Parking là plein. Maintenant parking dit oh what's up but mon départ est besoin I would say the 11:45 12 o'clock one parking na départ. So I've got the parking now you know. So I'm just very good. On commence à me parking and entrer DJ jouer, bien jouer, belle musique. Ça vraiment tu la donne. On commence à là. So everybody was nice and but au venir vont côté tout que moun qui t'a dit wait a second is 12:30 is 1 o'clock is 1:15 gain 2 tables moun dit si lever 1:30 m'brale bon chance pour exactement musicien monté à 1:22 so 1:22 bon on connaît le musicien monté le musicien monté moun yo gonti OK final parce que yo te gen impression que jazz va même venir même vous comprenez so c'est seul bagaille que moun yo plein de lui c'est retard là
Vous comprenez? Pour nous mais que yo font essayer que you know que dire OK, m'a font balle à au moins you know 2 o'clock at least 11:45 pour jazza au moins ta monter. But 1:30 is a bit late for some people because they have to travel real far. Parce que des séries de monde qui était Canada, il a quitté à 2h le pendant jazz a joué, but si moun sa quitté à 2h, c'est 30 minutes à peine c'est one song living. Vous comprenez? So therefore we have to try to you know to make sure we take an account of the time that Ben n'a monté. Well, especially spécialement depuis 2h30, 3h, they shut everything down. Yeah. Donc, so for people who are paying good money to come, I think they want a good showing from the art. Yeah, the DJs are fantastic, but they really want to see the artists and they want to spend the time and they want to get all their songs in and all of that. So I think there's a little bit of a. What do you think? Well, everyone started on time, exactly. Big shout out to DJ Mackley, who opened up the show. He played amazing. And we had DJ Young Jazzy also, who kept everyone on their feet. A huge thank you to everyone who participated to make this event great. As far as for the lineup, what they give me to do, that's what I execute, which is the hosting part. As far as the timing and all of that, I respect what they tell me to do. The timing part, I think that would be something that the public would have to address with the promoter, which is Ms. Suka Real, that can answer that question. But the only thing that I can answer is the hosting part. Yeah, because I mean, après ça, tout bagay, once jazz a commencé, c'est because on ça moi marketo, j'ai plus mon tellement soif te wani alet. M'pas presque rempli le monde tout le monde s'est devant ce genre I mean, nous venons back, everybody was admiring her and she's a good performer. She's a great singer, she's a great performer. And she had elle met them dehors. I'm fatigué. Just no, definitely I got to see her, and vraiment I mean, she has a voice out of this. I mean, Aniala, kudos. But at the same token too, for nous, quand toujours dit, première fois nous allons venir, pour nous dire, Mitsuka merci, parce que c'est dit que maintenant, jazz a ici là. Vous comprenez ça, non? So, en pile fois, c'est promoteur qui aime nous sous programme. Vous comprenez? Bien que aime sous programme, mais des fois, vous comprenez ça, non? Et le petit bagage qui bien marché, nous toujours dire. Vous comprenez ça, non? Mais le petit bagage qui supposé faire tout petit gens mieux, faut nous dire le tout. Vous comprenez? That's how we. Et surtout dans temps ça, et promoteur prend pile risque que vraiment peut déplacer. Affaire de risque là. Ania Letizile, c'est une hardest band actuellement qui a performé parce que c'est aussi que son band qui vraiment programmé un peu partout pour jeunes pour venir jouer ici parce que entertainment ça qui organise event parce que on risque peut te mener à Ania Let. Et je pense que c'est on soirée qui réussit pour moi-même parce que le game qui était sorti malgré que il y a un problème ça qui existait là dans week-end là nous remarquons dans zone Lawrenceville Douglasville côté Ice vraiment t'as porté Kaimon à bay mon c'est de pressure parce que là ça doit affecter soirée ça tout qui ne doit pas faire nombre de monde était de faire moi je pense au Rupipa ou même côté Ice ou bien weather à tout weather on était vraiment fait froid ou bien tout bagage ça parce que on moun k'ap font jazz entrer c'est pas deux pressions rien parce que c'est seul bagage par contre c'est weather si la puis a dit plop what can you do comme vous dehors déjà on commence à tout bagage c'est pour y bon Dieu OK the weekend come out so hey et Ania let's c'est ton bel programme performance sont bon c'était Fred qui fait son et capable de marquer ça m'attendil et vraiment sont vraiment agréable parce que bravo pour Fred pour continuer le travail que l'a fait à tout boy ici et c'est majorité de temps toute balle qui fait boy ici c'est Fred qui fait son c'est vraiment plus le monde qui parle que son était vraiment bon et performance Ania Let là tout tenir que le dégât en rouge là les mademoiselles étaient venues pour te mettre en animation vous comprenez grand peu le monde qui était soif qui était envie well et seul bagage que reproche que nous joignent et ça c'est que moi je pense que tu es capable de venir plus tôt vous comprenez et parce que c'est même genre que et un bourgeois saute mentionné là les mêmes jobs c'était que pour te follow
on line-up, les faire le line-up là, même parce que amélioration capable de faire et dans line-up capable ben DJ anti jouer moins et puis vous êtes capable de jouer artiste à plus parce qu'on connaît mon yo dit que t'as aimé que je plus de artistes que DJ. Malgré que le DJ fait un très bon job et vraiment t'es bien performé, mais parfois comme on en sorti que t'as aimé ouais artiste là. Parce que c'est pour ça que nous joignons et nous pensons que ça il faut de nous mentionner autour. Nous dit bravo avec Mitsuka qui était pensé mener et Zilebo ici hein et c'est pour la première fois que vous venez jouer et nous pensons que on peut-être en fin d'année à tout nous avons aimé jouer Zilé encore pour que ça. On peut répondre ça oui. Année mané 300 dépassé mon samedi dans Essence venue. So with Zile team, it exceeded Mitsuka's expectations. Oh wow! So it was a successful event. Zile will be back in Atlanta soon. That's per Miss That's awesome. Mitsuka. Donc, dans ce ça, parce que dans ce Mitsuka font avancer l'air, parce que sauf on va là 1h30 du matin. C'est dimanche là, ça me dit encore. Parce que nous va toujours dit, nous va toujours dit Rupipa. Bon moi personnellement, si dans la soirée, je pense que entre 2 heures d'après commencer chercher chemin là quand même, comprendre. Mais si que nous capable faire DJ commencer jouer à 10 heures et puis à 11h30 ou plus tard pour que nous commencer à jouer un artiste là performer, plutôt que le t'a fini tout parce que le t'a plus mieux. Plutôt le commencer de bonheur que le finir. Bah voulez que penser que son bagage targeting, c'est pour tout, on dit ça pour tout promoteur en question. Et on petit bagage que dans aimé que yo commencer à travailler sur les tout. If anything happen, on dit on ben dans zone quand il y a problème moun yo pour finir habillé dans hôtel, you know there's maybe exactly but remember nous fait déplacement pour moun cap animé le ben monter learn to say we apologize for the delays guys, we know your time is precious I'm sorry but you know plusieurs promoteurs font ça déjà. Ils montent like nothing happened. But ce qui veut dire, on ne peut pas prendre temps as important. Et moi, c'est là peut-être et mon cabro surtout plus temps pour faire le travail ça tout pour annoncer et public là que hey, be patient, you know, and avant de commencer, you apologize. Show me that you really, you know, comprendre que c'est pas un temps normal lié. It's not something normal. C'est même genre, ou voyager Delta ou n'importe qui l'autre, elle a pris 3 heures de temps de retard pour moi. You're not going to be happy. Ou a besoin au moins pour un monde paraître pour dire, hey, I'm so sorry, the plane has a, you know, he gave mechanical issue, the weather, and something. Things happen. Things happen all the time. That's it. That's all we need to know. But it's communication, right? As long as you communication. That's it. Exactly. Anyway. Thank you so much as well for, I mean, so when's the next gig? What's the next host? Go ahead, Sabine. Moi, voter pour ça. No. Voter pour mesdames, yo. Yeah, what is your next gig? Is what you like? Yes. No, but c'est ça, Bibine t'a posé. Next gig. The next gig. Avant entrer dans ça, I may give a big shout out on the behalf of Mitsuka Real Entertainment. Thank you to everyone who came out to support. Thank you to the person and people that helped share the flyer. Thank you to the entire Meli Melo team. Thank you to HPA family, Carlito, Carl, Ose, LRV, Nolage, Radio Tambour, and last but not least, Pro Sound, aka Fred, for providing Zile with the best sound. See you next on March 8th at the International Women's Day celebration at iLounge. Okay. Brought to you by Mitsuka Real. So that is the next. Are you hosting? Waiting on. Until I see her. Okay. Ouais, bon, voilà. Sauf à moi, c'est pour event Mitsuka seulement. Ou m'assurer que Mitsuka pas privatise comme c'est que pour c'est ou même seulement. C'est pour. Bah, si l'autre promoteur voulait contacter. Si on va ouvrir, dis oui. Papa, c'est ce côté. Non, c'est vrai parce que le travail là commence bien fait. Et c'est ça que nous avons besoin. Et il faudrait que nous toujours demander pour gagner un host dans la soirée. Et ça peut aider soirée à plus belle. Parce que la puissance. Nous gagnons princesse là, c'est pour nous lier dans la communauté. Utilisez-le. Bal gigio pour le capable de représenter. Et le représenter Noël. Nous avons massif tout. Et nous avons Bibine tout qui host tout. So,
On duo Bibine. Non, Bibine bavle kaketi goume, Bibine. Non, Bibine en guide ça là. En guide ça là. Oh. Et d'essayer de côté Mbapwe Bibine à l'eau. Oh boy. Moi c'est que gen grand soirée qu'a vinn fait boy ça gen classe qu'a vinn faire ici en mois de mars et je pense que on faut nous capable joindre princesse là ou bien avec on l'autre host bon côté li et puis cap animer ça c'est cap mettre moun yo bon non faut de payer définitivement non gigio l'aime de nos gigio faut de payer définitivement c'est contrat pour signer parce que mon habillé mesdames yo coûte cher pour moi c'est la garder cheveux habillé zongli make-up li ça c'est que je pense que monsieur si que n'a kembe faut de nous un standard on va qui pour faire mesdames yo le garder bibine regarde comment visage li là dans écran on commence à me garder princesse là garder Jean que lié on commence à me dire so bibine dans le movie premier là avec on regarde sous lui oh on commence à me dire so belle bagaille on commence à me dire so nous même Meli Melo nous pas capable vraiment faire ça pour nous faire bibine mais si même n'a sorti la pas le host pour monde comment get ready so princesse a commencé à faire l'alté vraiment qui m'a dit c'est non ben dans jeu petit non c'est Atlanta l'habité c'est boy ici ali c'est pas ben dans Guinaville on ça m'a dit so m'pense qu'on ka faire au dehors d'Atlanta tout il y a monde qui c'est pour essayer information si il y a monde qui t'a contacté oui ouais of course vous voulez faire job là ou pas vous voulez faire job là bon pour faire et comment on peut contacter sur time c'est pas seulement balle qu'on fait pas vrai non moi faire private parties graduation, birthdays, n'importe fête, n'importe event, m'ka host li pour. So c'est pas just bal. And definitely nous travaille avec tout promoteur, musuka real entertainment just happen to have more events. Mais parce que moi marqué 3 ou 4 events pour essayer qui ou get annonce l'autre encore là. Oui et annonce là m'était marqué là de nuit c'est dans Island avec Mia avec local. Mia, OK, c'est bien. Qui a performé ensemble avec local. So m'la pour peuple là m'la pour Atlanta. La fini tout. As Atlanta Haitian Princess, l'aime paraît ton côté, moi représenter Atlanta. So therefore, moi connais que si m'a représenter the city, I'm representing Georgia, from paraît en façon pour tout mon kawet, okay, she's representing. Yeah. So it's like for me, my fashion and everything that you see. Et nous merci Jacques pour représenter et représenter nous tout parce que là l'autre monde a regardé il a dit waouh c'est ça avec nous Jean qu'on paraît tout c'est comme ça que l'autre promoteur l'autre côté qui avait ses contacts non bon accès pour ba information si on montagne mais contacter comment que peut faire pour rejoindre oui si on montagne mais contacter moi me contacter na Facebook Instagram TikTok en bas non lycéenne bourgeois ou ka DM moi nge téléphone moi tout sur profile moi sous besoin hire moi pour n'importe occasion moi là moi dis pourquoi pas téléphone s'il vous plaît Lucien Bourgeois qui est dans social media parce que mais c'est business tout à l'heure mais c'est le bail business bail téléphone ya créole ka bail ya anglais OK 678-862-9169 so besoin contacter that's the business line that's the business line yeah c'est pas tout le monde qui a sur réseau qui chercher mais si que bail numéro il y a business il pas bail business card li oh il va il va mettre là manager va mettre là vraiment c'est que c'est bien et Bibine dernier mois comme c'est que welcome qui mon encouragement qu'on t'a même bail à princesse bourgeoise Haitian princess you are awesome we love you you are making it you are doing it for us and we appreciate every energy. I mean, I look forward to your posts. I look forward to your pictures. I look forward to, I mean, you know how to represent us and obviously represent yourself. So I think I'm going to put a plug in the air. I think a duo between me and you to host. Oh, wow. I think we would rock it. We would rock it. Oh my God. We would definitely nail it. I can't wait for that to happen. That's right. So we'll see. That would be something nice. We're putting it out there. Rupipa, ouais, je sais, Rupipa. Moi, ma voix n'a pas bien tout le monde.
A huge shout out DJ Massive. Yes, DJ Massive qui font un travail extraordinaire. Yes, DJ Massive qui était vraiment exceptionnel tout. Et puis tout, sorry, Monsieur Fabrice, m'a dit un gros merci avec Monsieur Fritz, avec Monsieur Nixon, avec Groove FM. Belle media coverage. Yes. Belle top notch. Yes. Top notch. Fabrice. Bon, on a dit tout le monde merci qui suivent Meli Melo. Seul bagage que nous demandons mon cap suivre qui juste passer sur page Meli là. Tout follow page là. Yes. OK? Follow page refaire page avec l'autre monde dit que gon travail que Meli Melo Media Network a fait dans la communauté et continuer follow page bon nous support. Et puis nous gagnons anniversaire Meli Melo cap venir. Peut-être you have to follow us. So I want to make sure people Go ahead, understand. Le nalna page Meli Melo Media Network. So again, lot Meli Melo. Make sure it's the Media Network. That's us. That's the new name. Lo alna page on Facebook. You click where it says follow. If you don't click follow, that means you're not following us. But that doesn't mean you're following us. So please go on the main page and hit the button that says follow, then we know that you are following us and you are a follower. Every follow counts. So anyway, it's okay. Sorry. Non, Bibine, non, go ahead. Je pense que c'est tout ça, c'est normal parce que mon yo ka passer sur page Facebook là, yo pas compte comment que puis yo follow page là. Et puis surtout Instagram dans tout Bibine. Et c'est parce que non, c'est même non, même non, c'est même Meli Melo Media Network. That is our official name. That's what all of our social media. Nous gain Facebook, nous gain YouTube, nous gain Instagram. Instagram is a new page, so we need a lot more followers on Instagram. And TikTok is coming, so just hang in there. But yes, we need all of that. Et moi-même, je fais une demande à tous les deux juniors et puis monsieur Calito. Et en masse là, c'est classe cowboy ici. M'dame que gain Bibine et princesse bourgeoise pour au soirée ça. Wow. Bon, je demande pardon. Bon bagage, c'est ça. Wow. M'dame next fois que monsieur parle mettre dehors là et c'est travail sur ça. Bah monsieur, comment on $10 000 va pas déranger non, monsieur peut payer de mesdames. So fait travail là. OK. So, on a dit tout le monde merci. Et puis, pour me rappeler tout le monde tout, qui était guettant et peut-être gagné un programme pour y aller dans Créole là. Créole là, unfortunately, Créole là postpone, le dit cancel, pour be postpone pour une date ultérieure qui a fait nous connaître. Et bon, merci encore parce que vous suivez Meli Melo. Anniversaire Meli Melo. Anniversaire Meli Melo venir. Nous pourrons mettre 2-3 bagages dehors pour parce que ou même cap garder Meli Melo kounya là, ask yourself, how could I, sponsor Meli Melo? How could I help Meli Melo? Parce que nous chita là, nous avons toutes les formations que nous portons pour ou pour l'école, des fois nous portons legal advice, des fois nous portons et tout ça qui a passé dans la communauté, nous portons sport, mais all of that comes at a cost to Meli Melo. So, nous avons souhaité qu'au moins à soir ou bien dans semaine, nous pensons dire, quand ça arrive, chose ça dans la communauté, gardez toute bagarre la portée pour moi. Let me see how can I help these guys. Vous comprenez? J'ai dit en créole. Vous pas besoin d'un business. J'ai dit en créole là, bah petit pas chiche, OK? So, pour ça, ça qu'on va aller ajouter. Oui. Dans ce sorti, dans sponsorship là, s'il vous plaît, si Meli Melo team, t'es qu'à bon mon letterhead, let me not break notre travail, moi. On doit envoyer letters by different companies. It does. If I do it 5 times, done. You and me talk. Please just get, and I'm just gonna forward for sponsorship. Then more, thank you. Di Musuka Real Entertainment, Queen Bees of Atlanta, siye pat pou yo, bagay Ani Alet sa patap fet. Merci pour si pour nous, Queen Bees of Atlanta. Merci Ani Alet, merci Musuka. Thank you. Et puis, avant de finir tout, I want to say a big thank you and happy birthday to your son. Yes. Il faut faire travail. Il va faire tout le gros bagage. Et Timothée font gros travail pour nous week-ends. Pour faire mes choses ça, and not saying thank you to your son. Vous comprenez ça là? Et Timothée impayable. I mean, I really, Timothée,
Happy birthday on the behalf of Meli Melo. I want to thank you for everything that you do for us. Yes. You're the man. Wow. Yes, sir. Wow. Thank We you. appreciate you, Timothy. Thank you. 26. Wow. 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 I don't know. I'm 35. Mommy's boy. Baby. I'm a 30. I'm Mommy's boy 35. toujours. Of course, I'm mommy's boy. C'est ça. Nous disons yes, directeur Radio Grâce FM, merci. Et nous disons tout le monde qui t'a suivi sur merci, qui toujours branché, continue branché, continue partager le show. Bonne fin de soirée et à lundi prochain. Nous aimons Meli Melo Show. Merci. Suivez tous les lundis Meli Melo Show à Atlanta. Meli Melo is a captivating 2-hour talk show. Meli Melo est une émission socio-culturelle animée par une équipe dynamique et professionnelle. Toutes les informations, sport, entertainment, musique, toutes les dernières infos sur l'industrie de la musique haïtienne de New York à Miami, from Boston to Atlanta. Tout ça qu'a fait dans HMI là, ou attendez sur Meli Melo Show. Meli Melo is live on YouTube and Facebook every Monday.